Ramsuratkumar, yogiramsuratkumar, Jaya Guru Raya, Shri Rama Jaya Rama, Jaya Jaya Rama, Jaya Jaya Rama, Jaya Jaya Rama. குழந்தை ஆஷா அவர்கள் இன்னைக்கு இன்கொஸ்ட் ஆஃப் காடில் மதுரை அப்படி ஒரு 3 இடங்களை பேச போகிறப்போ இது வாசிக்க போகிறாங்க. அவங்க ஒவ்வொரு பகுதியும் வாசித்த உடனே அதில் நம்ம தமிழில் அதை சொல்லலாம். எனவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றவர்களெல்லாம் பெரிய பாக்கியம் படைத்தவர்கள் என்று கூறி அதை படிக்க ஆரம்பிக்கும். Madurai. Ramdas remained in Rameshwaram for 2 days. The Sadhuram, then proposing a move, led him to the railway station. Catching a train proceeding further south, they reached a place called Dhanushkodi. On alighting here, the Sadhuram, the guide so kindly provided by Ram, walked in the direction of the sea with Ramdas at his heels. Ramdas, who was always busy with the meditation of Ram, was feeling as though he was moving about in a dream. Ram, his sole quest, sole thought, sole aim. It was about 2 miles walk to the spot on the seashore where legend declares Sri Ramachandra built the celebrated Setu or bridge during his excursion to Lanka. Halfway on the sands it began to drizzle. The season was cold, clothing was scanty, but Ram's kindness and grace were very great. Going down to the extreme south of this projecting piece of sandy land, both bathed in the sea. Next, the Sadhuram and Ramdas went to a small temple close by where they had the darshan of 2 sadhus permanently residing there. A brisk walk back to Dhanushkodi brought them to a dharmashala where the Sadhuram provided Ramdas and himself with some food. Ramdas was at this time only on fruit diet or food without salt and chilies. After a day's stay here, they started by train for Madurai and reached the place in due time. The temple of Madurai was visited. The temple of Meenakshi is a beautiful pile wherein the sculptor has exhibited all his skill. The life-size symmetrical images cut in stone seem to be stepping out of the broad pillars that support the upper structure of the temple. The shrine is massive in build and can stand the wear and tear of ages. The sight of it is, in brief, a most imposing one. Here Ramdas met again Swami Govindananda, who was so kind to him at Rameshwaram. He with 2 other saints found Ramdas sitting on one side of the entrance to the temple. The tired Sadhuram, Ramdas' guide, was sleeping and Ramdas was squatting at his feet. In sleep, the Sadhuram's legs happened to touch Ram. Swami Govindananda remonstrated at this and was about to shake up the Sadhuram when Ramdas addressed the Swami. Maharaj, please don't disturb the Sadhu. He is sound asleep. Behold, cried the Swami, he is kicking at you. I cannot bear the sight. I consider it as nothing short of sacrilege. Swamiji, it is all right, replied Ramdas.
His feet are holy. He is Ramdas Guru. He is Ram, so no harm anyway. The Swami said that he could not quite understand Ramdas, whom he held in high reverence. Next day, the Sadhuram proposed a move from the place. Before doing so, he told Ramdas that his duty, in so far as guiding him to Rameshwaram was concerned, was over, and that he should be permitted to part from him in order to proceed to his Kurustan at Rajamannarkudi. All along, the Sadhuram had been very kind to him and had looked after him very tenderly at all stages of the journey, taking every care of him. At a certain railway junction, he left Ramdas. However, before doing so, he assured Ramdas that the train was carrying him to Sidambaram, a noted shrine. பூஜ்ய பப்பா சுவாமி ராமதாஸும் சாதுராமனும் 2 நாட்கள் ராமேஸ்வரத்தில் தங்கியிருந்தாங்க. ராமன் கட்டிய பாலமெல்லாம் போய் பார்த்தாங்க. ரொம்ப ஆனந்தமடைந்தார், பரவசமடைந்தார். மற்ற ஆசிரமங்கள்லாம் சாப்பாடு கொடுக்க ரெடியாக இருந்தாங்க. ஆனால் பூஜ்ய பப்பா சுவாமி ராமதாசர் அவர்கள் பழங்களையே சாப்பிட்டார். அதனால் அந்த இதை சாப்பிட முடியல. திரும்ப மதுரைக்கு வந்தாங்க. அங்கேருந்து மதுரையில் கலை நுணுக்கம் உள்ள அந்த மீனாட்சி அம்மனுடைய கோயிலை சுற்றி பார்த்து ராமனுடைய கருணையை நினைத்து ரொம்ப இது பண்ணாங்க. இப்போ அந்த ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறதுல ஒரு சாது கூட வந்த சாது தூங்கிட்டு இருந்தார். அவருடைய கால் பூஜ்ய சுவாமி ராமதாஸுக்கு மேலே காலில் பட்டு, அது இன்னொருத்தர் வந்தவர் சொன்னார், இது ரொம்ப அபச்சாரம், அவர் உங்களை மிதிச்சிருவார். அப்போ சாது தூங்கும்போது எழுப்பக்கூடாது, அவருடைய எண்ணப்படி நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, அவர் மிதித்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாமே அது ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் என்று பூஜ்ய சுவாமி ராமதாஸ் சொன்னார். Sidambaram. At noon, the train steamed into Sidambaram station. Ramdas stepped out on the platform. He was now without a guide. Ram had made him a child, without plans, without any thought of the next moment, but with his mind ever fixed in the one thought of Ram. He found some pilgrims proceeding towards the city and followed them. At midday, he reached the precincts of the temple of Sidambaram. He went up straight to the entrance of the temple, but could not gain admission, as none was allowed to get in without a payment of annas for the entrance fee. He was without a single pie, which, however, he did not at all regret. He wandered for a time amidst the ruins surrounding the temple, and after bathing in one of the many tanks, seated himself on a long stone in the sun in a secluded portion of the ruins. It was now about 1 o'clock. Ramadas, who was all the while absorbed in the Ram Japa, opened his small bundle of books and, taking out the Bhagavad Gita, commenced reading it. He had not pursued half a dozen verses when he found a stout Tamilian coming towards him and taking a seat beside him. Maharaj, he inquired, may I know if you have taken any food for the day?
No, replied Ramdas, but Ram provides. No fear so far. No thought of it. You remind me, friend. Can you tell me what kind of food you take? Next asked the friend. Plantains, if you please, Ramdas rejoined. At once the friend got up and disappeared, and in a short time returned with a dozen plantains, and laying them in front of Ramdas, pressed him to eat. O Ram, thy ways are wonderful. The repassed over the Tamilian, who was sent by Ram himself to look after the wants of his humble devotee. Next asked Ramdas to follow him. At the entrance of the temple, he paid Anna's 8, the entrance fee for both, and took him inside the temple. After the darshan of the idols, he showed him the whole interior of the temple. One rarity here is the roof of the central building of the temple is covered with sheets of gold. The guide furnished by Ram was very kind to him. There was that night puja in the temple in a grand style, and also a procession attended by thousands. When all this was over, it was past midnight. The Tamilian friend secured for Ramdas a place for spending the night. Here he made Ramdas understand that he was only a pilgrim come there to attend that night's puja and procession from a neighboring town, and that he intended to return by the early morning train, and that he was much blessed by Ramdas' society forever so short a time. Ramdas' heart was too full for words. Ram's kindness was indescribable. Next morning, along with other pilgrims, Ramdas came to the railway station. But where to go and by what train? He was entirely in the dark. His imaginative faculty for making plans and seeking information was totally absent. Without a guide, he was feeling helpless. He depended for all things on Ram, whom he was remembering every moment of his existence. On reaching the station, he found a train standing, but did not know whence it had come and whither it was proceeding. He straightway went up to the gate and was entering the platform when the ticket clerk barred his passage, telling him that he should not enter without a ticket. It was all Ram's will. Ram did not want that, running towards a direction where Ramdas would come across no places of pilgrimage Ram knew best. சுவாமி ராமதாஸ் ராமனுடைய கருணையால் எந்த ஸ்டேஷனில் எந்த ட்ரெயின் வரும், எங்கே போகுதுன்னு தெரியாமல், அது ராமனுடைய விருப்பம் சொல்லி ட்ராவல் பண்ணார். நேராக சிதம்பரத்துக்கு வந்தது. சிதம்பரத்துக்கு வந்த உடனே அவர் கோயிலுக்கு செல்லணும், தரிசனம் மதிய வேளையில் போனார். அந்த டைமில் உள்ள டிக்கெட் வாங்கி தான் போக முடியும், காசு கொடுத்தா தான் உள்ளே போய். ராமனை நினைத்து உருகினார். அதுக்கு பிறகு அவர் அன்றைக்கு பழம்தான் சாப்பிடுவார். போய் உள்ள பல டேங்குகள் இருக்கிற இடத்துல
குளிச்சுட்டு ஒரு பாறையில் போய் இருந்து ராமநாமம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார். ராமநாமம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். இப்போ திடீர்னு ஒரு தமிழ் நண்பர் நல்ல தடித்த உடம்போடு வந்து நின்று, நீங்கள் என்ன ஆகாரம் சாப்பிட்றீங்க அதை சொல்லுங்கள், நான் வாங்கி கொண்டு வரேன் அப்படின்னார். அப்போ இவர் பழம்தான் சாப்பிடுவேன், வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வரேன். ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை கொண்டு கொடுத்தார். கொடுத்த உடனே பப்பாவுடைய எண்ணம் என்ன, ராமன் தான் இந்த உருவத்தில் வந்து எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்காரு. ப்ரைஸ் தர ராம் இஸ் கிரேட், ஸோ கிரேட்னு நினச்சி ரொம்ப அன்பு பெறுகிறார். பிறகு அது சாப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே அந்த சாதுராம், அந்த அன்பர் ராமன் தான் அந்த சாதுராமாக வர்றது. சுவாமிஜி, உங்களுக்கு உள்ளே போய் தரிசனம் போவோம் வாங்க, நான் டிக்கெட் எடுக்கிறேன் சொல்லி முதல்ல டிக்கெட் உள்ளே போனார். பிடிச்ச காசு இல்லைன்னு சொன்னோன்னு அனுப்பிட்டாங்க. அப்போ ராமச்சந்திர மூர்த்தியே வந்து ஒரு உருவத்தில் தமிழர் மாதிரி வந்து அவருக்கு டிக்கெட் கொடுத்து உள்ள தரிசனத்துக்கு அவரும் சேர்ந்து போனார், கூட்டி போனார். அந்த அற்புதமான அழகை எல்லாம் பார்த்து ரசித்தார், ஆனந்தமடைந்தார். எல்லாம் ராமனுடைய கருணை என்று நினைத்து ட்ரெயினுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வர்றாரு. ஒரு ட்ரெயின் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. அவருக்கு எங்கே போகுது, எங்கே போகணுங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட அதுதான் உண்மையான சாதுக்கள் லட்சணம். அப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது உள்ளே ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது டக்குனு உள்ளே வராரு. டிக்கெட் பரிசோதகர் சொல்கிறாரு, வேண்டாம், நீங்கள் போக முடியாது, டிக்கெட்டு கொடுங்க, டிக்கெட் இல்லாமல் போக முடியாது சொல்லி தடுத்து வைக்கிறார். எல்லாம் ராமனுடைய செயலே என்று அந்த முடிவு. அடுத்தாப்பில் இந்த ஊருமா Journey to Tiruvannamalai. A little distance from the station, under a tree, were piled up some stones. Ramdas, going up to the place, sat down on them and continued his meditation of Ram. It was past midday when another train arrived. Ramdas, leaving the place, got upon the platform, nobody obstructing him at the gate this time, because this train was the right one for him to travel in. Here he came in touch with a sadhu who immediately took him up. Ram gave him another guide. Both entered the carriage. The new Sadhuram was very solicitous. He asked him as to where he intended going. Ramdas was perplexed at this question. The simple truth was he did not know. He replied, Ram knows, and since you are sent by Ram to guide him, you ought to know where he should go next. The Sadhuram then said, well, I am taking you to Tiruvannamalai and thence to Tiruvannamalai. As you please, replied Ramdas, you are Ram. Ramdas follows wherever you take him. Now the train was running. On the front seat facing Ramdas were seated two young Hindus, English educated. Both of them stared for some time at the strange, careless and quaint sannyasi, that is Ramdas, in front of them. Then one of them remarked to the other in English, mark closely the sadhu facing us. He belongs, take my word, to a class of sannyasis who are perfect humbugs. The fellow has adopted this mode of life simply as a means of eking out
his livelihood. This man is a veritable composer and a hoax. This observation was highly approved of by the other party who held a similar opinion of poor Ramdas. They spoke something more which he could not clearly catch owing to the rolling sound of the running train. Oh Ram, how kind of thee to put Ramdas in a situation in which he is made to hear himself spoken of in this manner. Instead of feeling annoyed, he sent up a prayer to Ram to bless the young men her their frankness. Further, Ramdas could not resist the expression of his gratitude to these friends and thus addressed them with hands folded in salute. O kind friends, it gives Ramdas great pleasure to confess that he is in full agreement with the view you have expressed about him. It is perfectly true that he is a fraud. He has simply put on the robes of a sannyasi in order to find a living thereby. But one thing more you discover in him, and that is he is mad of Ram, and every moment he cries out to him to make him pure and only live for Ram's sake. Besides, it is his humble presumption that Ram is taking him on this pilgrimage to purify him. This speech surprised both the friends not too much on account of its import as the knowledge it brought them that the vagrant sannyasi could understand English and therefore had grasped the purport of their remarks, which were never intended to be known to him. A sudden change came over them, and both fell at his feet and sought his pardon for their thoughtless remarks, as they termed them. Thereafter, they became very solicitous and kind. They inquired if he required anything to eat. This was a reminder to him that he had not tasted anything the whole of that day, a circumstances which he had entirely forgotten. He then told the two friends that he was mainly living upon fruits and would gladly accept any alms from them. After some consultation with the Sadhuram, the guide, they handed over to him some money for the purchase of fruits for Ramdas. Ram's ways are indeed inscrutable. He is all love and all kindness. அருள் குழந்தை ஆஷா அவர்கள் அற்புதமாக அந்த ட்ரெயினில் சுவாமி ராம்தாஸ் அவர்கள் கொஞ்சம் பக்கத்தில் தங்கியிருந்து அதுக்கு பிறகு மிட் நைட்டில் ஒரு ட்ரெயின் வந்து அதில் ஏறினார். அங்கே ஒரு சாதுராமன் இருந்தார். அவர் வந்தது அவருக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு வந்தது மாதிரி ராமனே இந்த ரூபத்தில் வந்தான்னு நினைக்கிறார். அவங்களுக்கு எதிர்த்தாப்பில் 2 மாணவர்கள் இருந்து இவங்களை இங்கிலீஷில் சோம்பேறிகள் சொல்லி அவங்கள ரொம்ப திட்டுறாங்க. இதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு கடைசியாக சுவாமிஜி பாப்பா ராம்தாஸ் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார். இந்தியா இஸ் த ப்ரைட் கிரவுண்ட் ஆஃப் மாஸ்டர்ஸ். All gurus are doing tapas for the sake of the people and the country. But you don't like that. சொல்லி நீங்கள்
அவங்களுடைய சாதுக்களுடைய லட்சணம் தெரியல. பாரத தேசத்தில் சாதுக்கள் இருப்பதனால்தான் பாரத தேசம் இன்றைக்கு அமைதி பூங்காவாக இருக்கிறது என்பதெல்லாம் பற்றி சொன்னார். சொன்ன உடனே ஆங்கிலத்தில் பேசின உடனே அந்த மாணவர்கள் 2 பேரும் காலில் விழுந்து சரணாகதி அடைஞ்சி, உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணும் சொல்லி அன்றைக்கு உள்ள சாப்பாடெல்லாம் அவங்க வாங்கி கொடுத்தாங்க. என்னே ராமனுடைய கருணை, யார் எதிர்த்து பேசுகிறார்களோ அவங்க சரணாகதி அடைகிறார்கள். இது ஒரு அற்புதம். இதெல்லாம் நம்ம படித்து இது கேட்டுக்கொண்டிருக்கணும். ஒரு சாது நம்ம இறைவனை நினச்சி ஒரு பிரயாணம் பண்ணுறோம்னா என்னென்ன அப்டக்கிள்ஸ் வருது, நமக்கு என்னென்ன உணவு பதார்த்தங்களை யார் யார் கொண்டு கொடுக்குறாங்க, எதுக்குன்ற மாணவர்களே கடைசியில் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அளவில் இருக்குது. அப்படி ஒரு அற்புதமான காட்சி கண்டார். அடுத்தாப்பில் பாண்டிச்சேரியும் திருவண்ணாமலை. Pondicherry and Tiruvannamalai. In due course, Tirupallur was reached and Ramdas was taken by the Sadhuram to the house of an old relation of his, where on the veranda the night was spent. Next morning, the Sadhuram asked him to go for alms to a few houses pointed out by him. Look here, Maharaj, said the kind-hearted Sadhuram, money is wanted for your plantains and milk. Ordinary food can be easily procured, but for your food money is needed. He conducted Ramdas to a street, both sides of which were studded with houses owned by vehicles. Go from house to house. They might give you something. I shall wait for you at the other corner, suggested the Sadhuram. Ramdas, who was always at the bidding of his guide, did as directed, begging at the door of about half a dozen houses. He had a handful of copper and other coins, which were all handed over to the Sadhuram, who on counting from them to be about 10 annas. Your Ram is really kind, remarked the Sadhuram, smiling. This sum will do for 2 days. In the course of the day, there was a talk about Pondicherry, which Ramdas came to know lay only at a distance of about 20 miles from Tirupallur. A desire sprang up in his mind to visit the place for the darshan of Sri Aurobindo, the great Bengali saint. The wish was expressed to the Sadhuram, and he agreed to it at once. The following morning, early before sunrise, both started, of course, on foot and went towards Pondicherry. At about 2 p.m., the outskirts of the city of Pondicherry were reached. The peculiarity here was that the entrance to the city was lined on both sides, a few yards from each other, by toddy shops. On entering the city, inquiries were made for the home or ashram in which Saint Sri Aurobindo lived. After knocking about for some time, the gate of a palatial building was pointed at by a friend, wherein the sadhus were told the saint was residing. Entering, Ramdas inquired of 2 young Bengalis, whom he met in one of the rooms at the entrance of the building, if Saint Aurobindo could be seen then. To this, one of them replied, Sir, sorry, since Sri Aurobindo is in retirement, he will not give audience to anybody for a year to come.
Ramdas then begged the favor of a mere sight of the great man which would satisfy him. Even this favor could not be granted. It was all Ram's wish. So he came out and explained the circumstances to the Sadhuram who was waiting outside. While this was going on, a policeman was observed to be approaching the spot where the sadhus were standing. Coming up to them, the ubiquitous policeman said, "Friends, you are wanted at the police station. You have to follow me." At this, the Sadhuram was immensely frightened and pulling Ramdas aside, whispered to him that most probably the policeman was taking them to be flogged. Ramdas suggested that they might accompany the policeman and leave the future in the hands of Ram. About half a mile's walk, and the police station was reached, and the sadhus found themselves standing in front of a tall man of middle age, with fierce looks and a well curved and twisted moustache. He spoke something sternly which could not be grasped, for he must have done so in French. A reply in English was given by Ramdas, and the man, who seemed to be a police inspector, simply stared in return to indicate that he did not understand what was spoken. Then a talk in Tamil ensued between him and the Sadhuram. The import of what the police inspector said was that only 2 hours were allowed for the sadhus to clear out of the city. At this, the Sadhuram remonstrated that after a walk of 20 miles as a stretch, the tired pilgrims required some rest, and they preferred to remain in the city for the night and leave the place next morning. This reply not only did not satisfy the police inspector but also appeared to have offended him a bit. For now he talked fast, his eyes glistening and his hands twisting his moustache furiously. The allowance of 2 hours was reduced to 1 hour, and if they did not obey the orders promptly, he warned that they would be made to pay for it. This time the words he spoke were freely spiced here and there with some finely selected epithets of abuse. The Sadhuram at once pressed Ramdas to move away swiftly from that place for very life. He was poor man, both frightened and annoyed at the sharp words of the inspector. A few yards off the station, and the Sadhuram commenced to pour quite a shower of abuse on the inspector. No amount of persuasion on the part of Ramdas for peace would stop the brisk play of his tongue. He was assured it was all Ram's wish, and so there was no reason to grumble. Still, he continued to give vent to choice epithets of abuse. He seemed to be quite a master in that line. For about a mile, the Sadhuram's wrath did not cool down. Gradually, he became silent, maybe due to exhaustion of his stock of vocabulary or on account of an empty stomach, or it might have been
all a trick of Ram to test Ramdas if he would join him in the game set on foot by him. Ram alone knows and he alone can judge. Retracing about 4 miles from the city of Pondicherry, the Sadhuram selected the veranda of a shop which was shut for taking rest for the night. Early following morning, they started on their return journey to Tiruvannamalai, which place they reached at 2 o'clock in the afternoon. Here it should be stated that the Sadhuram was looking after him so tenderly that he was a veritable foster mother to him. Again, it was all Ram's work, whose days are at once loving and mysterious. Next day, the train carried both the sadhus to Tiruvannamalai. Here, the Sadhuram conducted him to the house of a goldsmith with whom he was acquainted. The goldsmith was a pious man. He pressed both the sadhus to remain in his house as guests. For some days, Ramdas occupied a closed veranda in this friend's house for his meditation and rest. In the mornings and evenings, he, along with the Sadhuram, would go to the huge temple of Magadev. One day, the kind Sadhuram took him for the darshan of a famous saint of the place named Sri Ramana Maharishi. His ashram was at the foot of the Tiruvannamalai mountains. It was a thatched shed. Both the visitors entered the ashram and meeting the saint fell prostrate at his holy feet. It was really a blessed place where that great man lived. He was young, but there was on his face a calmness, and in his large eyes a passionless look of tenderness, which cast a spell of peace and joy on all those who came to him. Ramdas was informed that the saint knew English. So he addressed him thus: Maharaj, here stands before thee a humble slave. Have pity on him. His only prayer to thee is to give him thy blessing. The Maharishi, turning his beautiful eyes towards Ramdas and looking intently for a few minutes into his eyes, as though he was pouring into Ramdas his blessing through those orbs, shook his head to say that he had blessed. A thrill of inexpressible joy coursed through the frame of Ramdas, his whole body quivering like a leaf in the breeze. O Ram, what a love is thine! Bidding farewell to the Mahatma, the Sadhuram, and he returned to the goldsmith residence. திருப்பப்புலியூரில் இருந்து அவர்கள் பாண்டிச்சேரிக்கு போய் சேர்ந்தார்கள். பூஜ்ய பப்பா சாமி ராமதாஸ் அங்கே போய் அரவிந்தர் ஆசிரமத்தில் போய் கேட்டார். இப்போ யாருக்கும் தரிசனம் கொடுக்கறதில்லை, அவர் தனியாக தியானம் இதில் இருந்துகிட்ருக்கார். அப்படி சொன்ன உடனே பகவானுடைய ராமுடைய விருப்பம் இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, காசு இல்லை, பிச்சை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பிச்சை எடுத்துக்கார் பப்பா சுவாமி ராமதாஸ். அது 10 அணா கிடச்சிருக்கு. அதை வச்சு அன்றைக்கு ஓட்டிட்டாங்க. பாண்டிச்சேரியில் தங்கி இருந்து எல்லாம் பார்க்கணுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது
ஒரு போலீஸ்காரன் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய், நீங்கள் இந்த டவுனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது, டவுன்லேருந்து வெளியே போனால் 20 கிலோமீட்டர் போகணும். அவங்களும் ரொம்ப நடந்தே கிளச்சதுனால திரும்பியும் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் நடக்க வச்சாங்க. இது எவ்வளோ இங்கிலீஷில் சொல்லி பார்த்தாரு, அவன் ஒன்றும் புரியலை. அப்புறம் போய் தங்கிட்டு அடுத்தாப்பில் அவங்க திருவண்ணாமலை நோக்கி போனாங்க. திருவண்ணாமலையில் ஒரு சேட்டு மார்வாடி அவங்க வீட்டிலே தங்க சொல்லி ஃப்ரெண்டில் அவர்களுக்கு உணவுகள்லாம் கொடுத்து, அண்ணாமலையாரே அப்படி ஏற்பாடு பண்ணது போல் நமக்கு தெரியுது. திரும்ப ரமண மகரிஷி ஆசிரமத்துக்கு போகிறாரு. அப்போது அங்கே ஒரு சாது அவர் இங்கிலீஷில் பேசினார், இவரும் இங்கிலீஷில் பேசினார். அதுக்கு பிறகு உள்ளே போய் ரமண மகர்ஷி பப்பா ராம்தாஸை பார்த்தார். பார்த்ததில் அவருடைய பவர், எனர்ஜி எல்லாம் பப்பா ராம்தாஸுக்கு வந்ததாக அவர் சொல்லுகிறார். அப்படி திருவண்ணாமலையில் இருந்தாங்க. இந்த ஆசிரமத்தில் போய் தங்கி இருந்திருக்காங்க. இதுதான் இதில் சொல்லியிருக்கு. நாளைக்கு பப்பா ராம்தாஸ் ஒரு குகைக்குள்ளே போயிருக்காங்க. ஹி லிவ் இன் த கேவ். அதில் தான் அவருக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்குது. இந்த கேவ் மட்டும் படிக்கும். In the cave. Now at the prompting of Ramdas, desiring to remain in solitude for some time, placed the matter before the Sadhuram. The Sadhuram was ever ready to fulfill his wishes. Losing no time, he took Ramdas up the mountain behind the great temple. Climbing high up, he showed him many caves. Of these, one small cave was selected for Ramdas, which he occupied the next day. In this cave, he lived for nearly a month in deep meditation of Ram. This was the first time he was taken by Ram into solitude for his bhajan. Now he felt most blissful sensations since he could hear, hold undisturbed communion with Ram. He was actually rolling in sea of indescribable happiness. To fix the mind on that fountain of bliss, Ram means to experience pure joy. Once during the day, when he was lost in the madness of Ram's meditation, he came out of the cave and found a man standing a little away from the mouth of the cave. Unconsciously, he ran up to him and locked him up in a fast embrace. This action on the part of Ramdas thoroughly frightened the friend, who thought that it was a madman who was behaving in this manner, and so was afraid of harm from him. It was true. He was mad. Yes, he was mad of Ram. But it was a harmless madness, which fact the visitor realized later. The irresistible attraction felt by him towards this friend was due to the perception of Ram in him. O Ram, thou art come, thou art come. With this thought, Ramdas had run up to him. At times, he would feel driven to clasp
in his arms the very trees and plants growing in the vicinity of the cave. Ram was attracting him from all directions. Oh, the mad and loving attraction of Ram! O Ram, thou art love, light, and bliss. Thus passed his days in that cave. For food, he would come down in the morning and going into the city, beg from door to door and receive from the kind mothers of the place handfuls of rice in his small lota. When the lota was a little over half full, he would return to the cave, collecting some dry twigs. He would light a fire over which he would boil the rice in the same lota. Water was at hand. A small stream of pure crystal water was following down the hill just in front of the cave. And in this stream, it was also most refreshing to take the daily bath. This boiled rice was taken to appease hunger without salt or anything else, and only once a day, to share with him in this simple fare a number of squirrels would visit the cave. Fearlessly, at times, they would eat from his hands. Their fellowship was also a source of great joy to Ramdas. Every day, he would wander over the hills amidst the shrubs, trees, and rocks, a careless, thoughtless child of Ram. It was altogether a simple and happy life that he led in that mountain retreat. The kind-hearted Sadhuram would meet him every day, either up the hill or in the city, when he came down for Bhiksha. A day came when he received Ram's command to leave the place where to Ram alone knew. குகையில் ஒரு மாதம் தொடர்ந்து இருந்து தியானத்தில் இருந்தார். அப்போது ஆனந்தத்தின் எல்லையில் அவர் மூழ்கினார். வெளிக்கிற பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு பைத்தியக்காரன் என்று நினைத்தார்கள். குகைக்கு முன்னால் நின்ன ஒரு ஆளை போய் கட்டி பிடிச்சார். கட்டி பிடிச்சோடனே அவர் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார். இது ஒரு பைத்தியக்காரன் போல் பண்ணி, அதே போல் மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே கட்டி பிடித்தார். ராம் தான் இந்த சொரூபத்தில் இருக்காருன்னு சொல்லி. அப்படி ஒரு உண்மத்த நிலையை அவர் அடைந்தார். அதுக்கு அடுத்தாப்பில் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு அந்த சாதராமனுடைய அட்வைஸில் கீழே போய் ரைஸ் வாங்கிட்டார். அரிசி கொடுத்தாங்க. அதை கொண்டு இங்கே மலையிலேருந்து வருகின்ற நீர்வீழ்ச்சியில் குளிப்பார். அதில் தண்ணி எடுத்து சமைச்சி உப்பு போடாமல் அதையே சாப்பிட்டு வந்தார். இப்படி ஒரு மாதம் முடிஞ்சது. அடுத்தாப்பில் ராமுடைய கமாண்டு, நம்ம இந்த இடத்த விட்டு நம்ம வேறு இடத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு உத்தரவு வந்ததுனால அவர் அங்கேருந்து வேறு புது யாத்திரையாக செல்லுறதுக்கு புறப்பட்டார். ஆக இந்த 4 இடங்களிலும் அவருக்கு எப்படியெல்லாம் பகவான் கொடுத்துருக்காருன்னா, ஆனால் ஒரு மாதம் இருந்தது திருவண்ணாமலை குகையில் தான். அப்போ தான் அவர் உண்மத்த நிலையை அடைஞ்சார், இறைவனோடு ஒன்றினார் என்பதை நம்ம இதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளும். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றவர்கள் யாவரும் பல்லாண்டு பல கோடி நூறாண்டு வாழ்ந்து எல்லா நலமும் பெற்று சிறக்க நம் பெருமானுடைய திருவடியை வேண்டுகின்றோம். ஜெய் யோகிராம்சுரத்குமார் மகாராஜுக்கு. ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய் ஜெயராம்.